Dear students, we are going to discuss the important example problems in electrostatics. Okay, Emily will be doing the example problem number 1.3. Am I right? 1.3. So you can go ahead with the example 1.3. So when you look at this example problem as given in the book, probably that is you may be a little bit confused. Why? Because there are so many hidden formula that I already explained to you. Okay, so you have to bring all those important hidden formula so that everyone can easily understand. Okay, and similarly 1.4 will be discussed by our Priya. So in this case, how it is schematically organized. So how to understand from the figures given here, all these things should be explained. So you can start drawing all these, and meanwhile let us finish that problem. Okay, so both of you are doing two problems, that is example 1.3 by Emily and 1.4 by Priya. Okay, right. Now let me read the example 1.3. Coulomb's law for electrostatic force between 2-point charges and the Newton's law for gravitational force between two stationary point masses both have inverse square dependence on the distance between the charges and masses respectively. A. Compare the strength of these forces by determining the ratio of their magnitudes. Then for an electron and a proton. Then 2 for two protons. Then question B, subdivision. Estimate the acceleration of electron and proton due to the electrical force of their mutual attraction when they are 1 Armstrong, that is 10 power minus 10 meter apart. So they are given mass of proton and the mass of electron values also. So when you go through the solution, probably it will be very difficult for you. Now our students will be able to explain very nicely. Okay, right. Emily, what you have understood from this problem? Tell me. So this problem contains two different concepts. One is Coulomb's electrostatic law, and another one is Newton's Newton's gravitational force. That's good. Okay, we have to compare these two laws with their respective formulas, and we have to derive another completely different formula which will be useful for very good, very good. So whenever you look at the problem, you just go through, read the problem, and Coulomb's law, underline Coulomb's law, correct? Yes. Write down Coulomb's law. Coulomb's law of electrostatic force. So you can represent the electrostatic force as Fe. Then 2-point charges, after all electrostatic force will be between 2-point charges only. Okay, electrostatic force, that you can represent this as Fe, F subscript E. That is given by Coulomb's law. What is Coulomb's law? It's 1 by 4 pi epsilon. Very good. Q1, Not Q1 Q2 divided by R square. Okay. Then secondly, they talk about Newton's law of gravitation. Very good. So that is the way you had to present. What is Newton's law of gravitational force? That is given as Fg, is it not? So Fg is equal to, instead of 1 by 4 pi epsilon, we need to introduce the gravitational constant. Gravitation constant. So G m1 m2 by r square. So this is the basic formula. Okay. So they have given introduction, but they are talking about the charges here. One is proton, another is electron. So what is the charge of proton? E. What is the charge of electron? Minus E. So in that case, instead of Q1 Q0, you can put E square. E and minus E. So right minus now. E. So Fe is equal to minus E square. அது into bracket la போட்டுக்கோ safe ஆ இருக்கும்.
minus e squared within bracket la podu minus illatnaka adha nee enna mistake panipa enna 1 by 4 pi epsilon minus e squared by r squared nu poidum. So இப்ப ஃப்ரண்ட்ல கொண்டு வந்துடலாம் அத இல்லையா? So அப்போ fe is equal to minus 1 by 4 pi epsilon very good into e squared by r squared. That's okay, good. And what about the second one? Here f similarly to this, here fg is equal to g mt me, that is mass of proton and mass of electron by r square. Okay. Then the final minus so what do you understand from that minus sign in electrostatic force? That indicates it is attractive force. Write down. So minus indicates in the left minus indicates attractive force. Okay. Now our idea is to divide. We are going to consider only the magnitude. We are going to divide these two forces, Fe divided by Fg. But we are considering only the magnitude. In that case, you can put modulus. Is it not? yes. That is equal to சொல்லிட்டே இது 1 by 4 pi epsilon naught e square by r square by g mt me by r square. Very good. Here r square and r square gets cancelled. So we can write this as fe by fg is equal to e square by here 1 into e square is e square. The 4 pi epsilon naught the constant goes down, so Okay. it's 4 pi epsilon naught g mt into m. Okay. This is equation number 3. We are going to use this equation to solve our problem. Very good. Now what we are supposed to do, you have to substitute all the values. You can make a note of it. Okay. The standard You already know values- standard values. You can proceed. Okay. So let me guide this girl meanwhile. Right? Okay. Let us proceed. You can proceed with the remaining sums. Okay. Now example 1.4. Priya. A charged metal sphere. What is that? A charged metal sphere. Let me read the problem. A charged metal sphere A is suspended by a nylon thread. Another charged metallic sphere B held by an insulating handle that is brought close to A such that the distance between their centers is 10 cm as shown in figure 1.4a. The resulting repulsion of A is noted, for example, by shining beam of light and measuring the deflection of its shadow on a screen. The spheres A and B are touched by uncharged spheres and C and D respectively, as shown in 1.4b. C and D are then removed and B is brought closer to A to a distance of 5.0 cm between their centers as shown figure 1.4c. What is the expected repulsion of A on the basis of Coulomb's law? Spheres A and C and spheres B and D have identical sizes. Ignore the sizes of A and B in comparison to the separation between their centers. See, first of all, you should be able to understand the entire question. What are given? What are the scenario they are introducing? Okay, what are asked? Can you explain this? Yes, Try. sir. So in the first scenario A, there is a metallic sphere, a metallic charged sphere A, and another sphere, charged sphere B, with a distance of 10 centimeter. So these two are the given space. Yeah, that is one sphere. Sphere A is suspended from the ceiling, suspended with the nylon wire, using nylon wire. Thread And the another sphere
By B. using insulating handle. Yeah, that is held by a insulated handle. Handle. Okay. So in the second scenario, they are keeping two uncharged sphere C and D, which touches the charged sphere A and B. So they are in contact. So they are brought in contact to the A and B respectively. Good. So in the third scenario, the uncharged spheres are taken away. So again, these two spheres have been kept close. Oh. Here the charges have been transferred to the Why? Because of the contact. contact. Okay. So here the charge will be halved. Halved. So originally it was Q. Q. After So the contact, it has come down, dropped to Q by 2. halved. Okay. That is the third scenario here. Okay. Then That's similarly B also, B. it has come down to Q by 2. Dash. And what about the distance between them? Original It has distance been was 10 centimeter. 10 centimeter, It that has is been R. This is R by 2, that is 5 5 centimeter. So what they have actually asked, To the find- original electrostatic force divided by the modified one after the contact. Okay, so after the contact, what are the differences here? Q has become Q by 2, R has become R by 2. So based on, so what we are going to do now? We are going to find out the first one, F. You can put F1 or FA, and the second one. Okay, so can you proceed? Yes. Right. So write down clearly, then you can explain. Yeah. Meanwhile, let us go through the first, 1.3 example 3. Let us continue. The standard values of all these variables are given here. So these are the standard values. Now for the first subdivision, we are going to calculate this for an electron and a proton. So first we can just write down a formula. C square by 4 pi epsilon naught G into MP ME. So we are going to just substitute all this value in this, and we are going to calculate all the 10 powers ones, and we are going to use logarithm to take a final value, which in our NCERT book it is not given clearly, as we can just see the final answer. Okay. So wait a minute. Let us take a photographs also. So what you can write down the value also. What is the final answer? And after that you are going to discuss the logarithmic solution for this. Okay. Write down the final value also. Here can You can write down that. So that is the final answer. Is it not? the final answer is 2.4 2.3 into 10 to the power 36. So Yeah. it's 39. 39, yes. 2.3 into 10 power 39. 39. What is the value? What is that? It's a ratio. Yes. Okay, 2.3 into 10 power 39. Okay, now we can proceed. Emily. Use the logarithm effectively. So first we can just substitute all those standard values in this. சொல்லிக்கிட்டே எழுத அப்போ தான் ஈஸியாக புரியும். Fe by Fg is equal to E square. So 1.6 into 10 to the power minus 90. By actually it is here we have just taken 4 pi epsilon naught, but 1 by 4 pi epsilon naught value is 9 into 10 to the power 10 to the power 9. So we can just consider this portion as 1 by 4 pi epsilon naught, and we can just write this value on the numerator. Okay, so 9 into 10 power 9 into E square divided by G into MP into ME. Yeah? Yes. Okay, good. So the gravitational constant value is 6.67 into 10 to the power minus 11.
into and Me. So the mass of proton is 1.6 into 10 to the power minus 27 into, and the mass of electron is 1.9 into 10 to the power minus 31. So just to easily calculate this, we can use logarithms, but first we can just calculate all the 10 powers once. So I'm just taking 9 into 1.6 square is 2.56 into 10 to the power 9 and into 19 square is 10 to the power minus 38 by 6.67 into 1.6 into 9.1 and into while adding all this we will just get 9 into 10 to the power 69. So we can just keep this aside now. 9 into 2.56 by 6.67 into 1.6 into 9.1. So what happens if this 10 to the power minus 69 goes up? It becomes plus. So we can just take into 10 to the power minus 38 into 10 to the power plus 69. We can just keep this aside until we come to the final point. So by taking logarithm for all this, we can just easily use the method. Numerator, denominator. So I just Yeah, you can. For 9 we have to see in 90 and in 0 column. So log 90 le 0. Column. So it means a 0 point. Yeah. You know, single digit in the It means 0. 0 point. 90 le 0. 9542. And for 2.56 we have to see in 25th column and 6th row. So every point another single digit yeah. 0 point once Zero. again. Okay. 0.4082. Now we just took numerator, right? So we have to calculate only numerators. So we can So just since it is involved in multiplication, you have to add. That is what you call that rule? Product rule. product rule. So you can just keep this value aside until you find the denominator's value. Okay. So 6.67. So we have to just see in 66th row, 66th column and 7th row. Okay. 8241. So point 8241. 8241. And we have 1.6. So we can just see in 16th row, column and first row. 16 Yeah, 16 2041. 2041. So 91st column and 0. 9590. 9590. By adding all this. No. This value is wrong. Please check once again. 9590. 954. It's 9542. 91. Logarithm value correct edukonu. Right. 4. Emily 4. 2 plus 2 4 le. We just have the numerator's final value and denominator's final value. We are just going to divide, multiply it, subtract this. What do you call that rule? Quotient. Quotient. Okay, logarithm quotient.
Nache? Any issue? We should see the logarithm now in anti-log. 4 minus 4 is 0, 2 minus 2 is 0, and here there is small number, so we have to go. Correct, Priya? Yes. Any issue? Check pannu. Sir, in Priya, March, brother. we made mistake 9.1, sir. 9.1. Check pannu immediate. 91 is 0. 91 la 0. That's 9590. It's 9590. 91 la. What I do is correct. So 91 la 9590. 0.9590. now add 2, 8, 4. எப்படி 8 வரும் Oh, தனித்தனியாக போடணும் அவளை டைவர்ட் பண்ணாத நீயே போடு 1 + 1 2 4 + 4 8 + 9 17 ஃபோக்கஸ்ஃபுல்லி டோன்ட் ப்ராம்ப்ட் ஹர் தப்பு இருந்ததுன்னா நம்ம பார்ப்போம் நோ ப்ராப்ளம் யார் வேணாலும் தப்பு பண்ணுவாங்க கரெக்டாக நீங்கள் பேரலில் செக் பண்ணிட்டே இருக்கணும் 1.9872 ஓகே டன் Correct. One point 3624 1.9872. We have to subtract this. அந்த சப்ட்ராக்ட்னா அந்த சிம்பிள் போட்டுரு மைனஸ் சைன் போட்டுரு ஃப்ரண்ட்டில் அப்போ தான் ஞாபகம் இருக்கும் So we have to see in anti-log. ஆன்டிலாக் 0.37 எவ்வளோ 0.37 to 5. 0.3752ல 2371 plus 2371 plus So 1. we have to see in 0.37 and in fifth row, and we have to add the mean for 2. மீன் So டிஃபரன்ஸ் one 2 and 1 plus 1. So it's 2. ஸோ 2.3 Yeah. நோ டோன்ட் போட்டு 0.3 நீ அங்கே எடுக்கிறப்ப 2.3ன்னு எடுத்துரு எப்போதும் ஆன்டிலாக் வரப்ப சிங்கிள் டெசிமலில் அப்படி எடுத்துரு 2.372 into 10 power minus 1 So we have kept this 10 value here, right? So we have to just subtract this. So என்னாச்சு 3.752 only should come, no sir. She wrote 2.37 something. இல்லை 3752 ஆன்டிலாகா 3752 37.5க்கு ஆன்டிலாக் என்ன 37.5 க்கு 237 வந்தா sir. கரெக்ட் தானே mean add பண்ணா இந்த value 2 ரைட் 38 minus 69. 31. 69 minus 38. 69. 31. தப்பாக வருது 39 வரணும்ல 30 இந்த 40 வரணும் சார். So 40 minus 1 answer ஆமாம் will be அங்கே அப்போ 39. அந்த இடத்துல என்ன தப்பாக இருக்குன்னு பாரு அவசரம் இல்லாமல் போடு 11 minus 27 எவ்வளோ ஆச்சு அது 7, 8, 9. So 3 plus 3 6 sir. 69 plus minus 38. 39. 69 இது அவசரப்படுற 69 minus 38 ஆமா. போடு 9 minus 8 ஒன்று தானே அப்புறம் 6 minus 3 31 வருது இப்போ பட் நமக்கு எவ்வளோ வருது அங்கே நமக்கு வந்துட்டு இப்போ 39 ஃபைனல் ஆன்சர் வரணும். ஆமாம் ஸோ எந்த இடத்துல தப்பாக இருக்குது உன்னுடைய நோட் நான் கொடுத்த நோட்ஸ் இது அந்த இடத்துல நம்ம மாற்றணும். வெயிட் a minute let me check எங்கே இருக்குது இதில் இந்த இடத்துல போட்டப்போ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் -29
இங்கே Yes. -11 போட்டியா 6.611 Yes, sir. இருக்கா அப்புறம் -27 இருக்கா Yes, sir. அப்புறம் -31 இருக்கா Yes, sir. ஓகேவா இதெல்லாம் போட்டால் -69 கீழே Yes, sir. இது கரெக்டாக அதுக்கு அடுத்தது இங்கே மேலே டாப்பில் வரப்போ 38 -38 இல்லை ஆமா sir. அப்புறம் நீ இந்த இதை விட்டு 10⁹ விட்டு இல்லை ஆமா. அதே மிஸ்டேக் வருது Okay. போடு இன்ட்டு 10⁹ போடு 99. ஓகேவா இல்லை என்ன மிஸ்டேக் பண்ணன்றது அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு நோ ப்ராப்ளம் நாம் எந்த அதாவது கவனிங்க நம்மளுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி என்னென்னா எங்கே தப்பு பண்ணுவோம் எல்லாரும் ஒரே இடத்துல தான் அங்கே விழுவோம் ஆனால் அது என்னன்றதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அந்த ரோட்லலாம் என்ன பண்ணுவாங்க எங்கே ஆக்சிடென்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஆகுதோ அங்கே ஒரு பெரிய மார்க்கிங்லாம் போட்டு வைப்பாங்க அதே மாதிரி தான் இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல அவ பண்ண தப்பு என்ன இங்கே 9 அதை கண்டுக்காமல் விட்டா Minus புரியுதா next அது step அப்படியே ல- ரவுண்ட் பண்ணு 10⁹ அதை வந்து மிஸ் பண்ணிட்டேன் இல்லையா வெறுமனே 10⁻−38 கொண்டு எடுத்துட்டேன் ஸோ அப்போ 10⁹ -28னா 38னா அது என்ன வருது 29 அப்புறம் 29க்கு அப்புறம் போட்டாக்கா 40 40. இப்போ 40 வந்ததுனாக்கா கரெக்டாக வரும் இப்போ புரியுதா ஓகே ரைட் ஸோ Final answer is 2.37. 10 to the power 39. 39 that is the ratio okay so கொஷினில் என்ன கொடுத்துருக்கான் இப்போ 2.3 அந்த ரேஷியோ வந்து அதுதான் கொடுத்துருக்கான் இல்லையா பேஜ் நம்பர் என்ன யா ஸோ அதை கொடுத்தாச்சு இதில் இப்போ இதென்ன ஓகே இப்போது ஃபஸ்ட்டு இதில் நம்ம பார்த்துட்டோம் 2.37னாக்கா அது ரவுண்ட் அப் பண்ணுறப்ப 2.3ன்னு எடுக்கக்கூடாது 2.372 வந்திருக்கா 372ன்னே போடு உனக்கு என்ன லாக்ரதமிக்காக வந்ததோ அப்படியே போடு புக் ஆன்சர் என்ன போட்டிருக்கான்னா 2.4 அப்படின்னு போட்டிருக்கான் அப்போ 37னா 75க்கு மேலே இருக்கிறதுனால 2.4 நீ அப்படியே ட்ராப் பண்ணிடக்கூடாது புரியுதா ஸோ புக் ஆன்சர் போட்டுக்க 2.4 இன்ட்டு எழுதிக்கோ 2.4 இன்ட்டு 10⁻39 ஓகேவா இப்போது அதே மாதிரி செகண்ட் சப்டிவிஷனில் என்ன கேட்டிருக்கோம் ஆன் சிமிலர் லைன்ஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் 2 protons. magnitudes of electric force to the gravitational force between two protons அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் ஸோ அப்படி 2 protons அப்படின்னு வரப்போ ப்ரோட்டானை தான் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணு லாகரிதம் ஒர்க் அவுட் பண்ண வேண்டாம் வெறுமனை இது ஒண்டி போடலாம் போடு இப்போ 2 protonsனா என்ன அர்த்தம் மாஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டான் 2 தடவை வரும் அவ்வளோதான் And mass of electron வராது. வராது வெறும் மாஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டான் வரும் ஸோ அப்போ FE/FG இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் டவுன் ஸோ 2 ப்ரோட்டான் இங்கே எடுத்துட்டோம் MP இன்ட்டு எம்பின்னு அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணாக்கா we are able to get straight answer போட்டுக்க 1.3 இன்ட்டு 10⁻36 இதே மாதிரி லாகரிதமிக் ப்ரொசீஜர் பண்ணணும் கரெக்டாக ஓகே ரைட் அதுக்கு அடுத்தது ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு டைமென்ஷன்லெஸ் ரேஷியோ ஆகிடுது இங்கே இல்லை தென் நெக்ஸ்ட் பாரு the electrostatic force that is electric force exerted by a proton and an electron is the same in magnitude to the force exerted by an electron on proton. However, the masses of an electron and a proton are different. So அதனால தான் அங்கே வந்து அந்த டிஃபரன்ஸ் வருது அப்படிங்கிறது தான் அந்த தேர்ட் ஆஸ்பெக்ட் செகண்ட் கொஷின் ஓகேயா ஸோ அப்போ F is equal to 1/4π E squared divided by R squared அப்படின்னு போட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா இந்த வேல்யூலாம் போட்டு 2.8 ஸோ இந்த வெறும் ஃபோர்ஸை வந்து கால்குலேட் பண்ணுறாங்க ஒரு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் மட்டும் ஸோ அப்போ செகண்ட் பி கொஷினில் பின்னு கேட்டிருக்கிறது எஸ்டிமேட் அதை எழுதிக்கோ கிவன் கொஷின் பியில் எஸ்டிமேட் த ஆக்சலரேஷன் கேட்டிருக்காங்க வாட் இஸ் ஆக்சலரேஷன் ஏ எஸ்டிமேட் த ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஏஇ அப்படின்னு போட்டுக்கோ ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் AE and proton due to the electric force by their mutual attraction. Okay, so அப்போ இந்த இடத்துல ஆக்சலரேஷன் கேட்டிருக்கான் ஸோ நமக்கு தெரியும் FAE is equal to how much ரெண்டும் கேட்டிருக்கான் ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அண்ட் ப்ரோட்டான்
புரியுதா? ரெண்டு தானே கேட்டிருக்கான், ஆக்சலரேஷன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அண்ட் ப்ரோட்டான். ஸோ ஏஇ அண்ட் ஏபி கேட்டிருக்கான். இதை எங்கேருந்து நம்ம எடுக்கலாம்? நாம் ஏற்கனவே ஃபோர்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷன் நம்ம எடுத்துட்டோம் இல்லையா? அந்த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷன் முதல்ல எழுதிக்கோ. எஃப் மேக்னிடியூட் போடு, எஃப் வெக்டார் மேக்னிடியூட். மேக்னிடியூட் எப்படி போடுவா? மாடுலஸில் போடணும். போட்டுட்டு 1/4πε நாட் கரெக்டா இன்டூ இ ஸ்கொயர்ட் பை ஆர் ஸ்கொயர். இதோட இந்த ஃபோர்ஸோட வேல்யூ மேக்னிடியூட் எவ்வளோ வருதுன்னா 2.3. நோட் பண்ணிக்கோ. 2.3 வேல்யூ ஸ்ட்ரைட் வேல்யூ போட்டுக்கோ. 2.3 இன்டூ 10⁻⁻8 நியூட்டன். இதுதான் அதோட வேல்யூ. இந்த ஃபோர்ஸோட எஃப்போட வேல்யூ, எஃப்போட மேக்னிடியூட். வெறுமனே எஃப்னு போட்டால் போதும். ஏன்னா மேக்னிடியூட் மேலே போட்ட அப்போ வெறுமனே எஃப் தானே அது. ஸோ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு 2.3. ஓகே, நமக்கு இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்குல்ல, எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏ. இல்லை போடு, எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏ. இப்போது எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏ அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் வைஸ் ரெண்டு ஈக்குவலாக தான் இருக்கும். ஆனால் மாஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. அதனால ஆக்சலரேஷன் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும். இப்போ நான் சொல்ல பாயிண்ட் புரியுதா? அப்போது இந்த இடத்துல எப்படி போடணும்? ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபார் எலக்ட்ரான் போட்டுக்க. ஃபார் எலக்ட்ரான் போட்டுட்டு இங்கே என்ன பண்ணுற? எஃப் எழுதிக்கோ. எஃப்இ அப்படின்னா எலக்ட்ரானை பேஸ் பண்ணி எம்இ. நோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு. இப்போ மீனிங் புரியுதா? ஏஇ. இப்போ எஃப்இ வந்து வேல்யூ என்னன்னு பார்த்துக்கோ. 2.3 இல்லையா? நோட் பண்ணிக்கோ. 2.3 இன்ட்டு 10⁻⁻8 இஸ் ஈக்குவல் டு. இப்போது எம்இ தான் பார்க்க போகிறேன். எம்இ எவ்வளோ வேல்யூ? 9.1 இன்ட்டு 10⁻31 kg இல்லையா? அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு இன்ட்டு ஏஇன்னு போடலாமா? புரியுதப்போ? அப்போ வாட் இஸ் ஏஇ? ரைட். ஸோ கேன் யூ ஃபைண்ட் அவுட் ஏஇ நவ்? ஸோ ஏஇ இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் ஹியர்? 2.3 இன்ட்டு 10⁻⁸ டிவைடட் பை -8லாம் ப்ராப்பராக போடணும். அப்புறம் நீயே கன்ஃபியூஷன் ஆகிடுவேன். divided by 9.1. புரிஞ்சுதா? So can you do that? Karanya, you can support her for logarithm. நீ தனியாக வந்து போட்டுடுவா, அப்படியே போட்டுரு, சைடில் போட்டு. அதே மாதிரி கவனிங்க, புரோட்டானுக்கு பண்ண போகிறேன். புரோட்டானுக்கு என்ன பண்ண போகிறேன்? புரோட்டானோட மாஸால் டிவைட் பண்ண போகிறேன். டன். ரெண்டு பேரும் போட்டுறீங்களா? போடுங்க பார்ப்போம். அடுத்து நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுமா? கம். யா, இப்போ இது வந்து எக்ஸாம்பிள் 1.4. அதாவது மறுபடியும் கொஞ்சம் ரீகேப் பண்ணிக்க. பை த டைம் எல்லோரும் மறந்துருப்பாங்க. மொத்தம் 3 சினாரியோ, இங்கே 3 சீன்ஸ் காமிக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் சீன் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் சீன் வந்து ரெண்டு சார்ஜ் ஸ்பியர் இருக்கு. ஒரு சார்ஜை தொங்க விட்டுருக்காங்க. சார் ரெண்டு சார்ஜ், ஒரு சார்ஜை தொங்க விட்டுருக்காங்க. இன்னொரு சார்ஜை என்ன பண்ணியிருக்கான்? ஒரு இன்சுலேட்டிங் ஹேண்டில் வச்சுக்கிட்டு பக்கத்தில் கொண்டு வரான். எவ்வளோ சென்டிமீட்டரில் நிப்பாட்டுறாங்க? வெரி குட், 10 சென்டிமீட்டரில் நிப்பாட்டுறாங்க. ஓகே, ரைட். அப்புறம் செகண்ட் சினாரியோல வந்து சீன்ற ஒரு அன்சார்ஜ்டு ஸ்பியர் வந்து ஏ ஓட அட்டாச் பண்றாங்க. தட் மீன்ஸ் கான்டாக்ட்ல இருக்கு ரெண்டும். சோ சார்ஜ் இங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. சீன் சினாரியோ சீன் 3ல வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுறாங்க இந்த ரெண்டு அன்சார்ஜ் ஸ்பியரும். சோ ஸ்பியர் ஏல இருக்க சார்ஜ் வந்து அப்படியே டவுன் ஆயிடுது, ஹாஃப் ஆயிடுது. சோ charge of sphere A has become q by 2 and the radius also have become r by 2 which is 10 by 2 5 centimeter. So இப்போ இதை சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது, அந்த ரெண்டு சார்ஜஸ், அந்த ரெண்டு சார்ஜஸ் வந்து ஈக்குவல் சார்ஜஸ் க்யூன்னு இருக்குது. புரியுதா? அதை அப்படியே halved, when it is halved, சார்ஜ் வந்து halved என்ன? q by 2 ஆயிடுச்சு. அப்போ what will be the resultant force? இங்கே என்ன பண்ணுறான்? க்யூவையும் பாதியாக்கிடுறான், அப்புறம் அந்த டிஸ்டன்ஸையும் பாதியாக்கிடுறான். இவ்வளோ தான் இல்லையா? ஒரு 2 லைனில் முடிக்க வேண்டிய ப்ராப்ளம். அதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு டெக்ஸ்டுவலாக ஒரு ஈவெண்ட்டாக அப்படியெல்லாம் கொடுத்து, ஏன்னா அதை இப்போ அந்த கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ புரியுதா? ஸோ சிம்பிளாக என்ன சொல்லியிருக்காங்க இதில்? ஃபஸ்ட்டு கேஸில் 2 சார்ஜ் இருக்குது, அதில் எவ்வளோ இன்ட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸு, எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் என்ன. அதுக்கப்புறம் அதோட சார்ஜை கம்மி பண்ணிட்டோம். எவ்வளோ கம்மி பண்ணியிருக்கோம்? ஹாஃப் ஆக்கிட்டோம். டிஸ்டன்ஸையும் ஹாஃப் ஆக்கிட்டோம். இப்போ என்ன சார்ஜு ஃபோர்ஸு? அது F2. வாட் இஸ் F1 by F2? இதுதான் கொஸ்டின். கரெக்டாக? அது என்ன, எப்படி மாறுமா இல்லையா? அந்த F1 by F2 பற்றி தான் சொல்ல போகிறேன். போடு.
So to find வந்து repulsive force on A on the basis of Coulomb's law. So இந்த sum வந்து Coulomb's law, basis of Coulomb's law படி புரோட்டானுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க. So first வந்து Coulomb's law ஓட ஃபார்முலா எழுதுறேன். F is equal to 1 by 4 by epsilon naught into Q1 into Q2 by R square. So இப்போ வந்து இந்த sum வந்து proportionality. F is proportional. ஏன்னா அந்த கான்ஸ்டன்ட் ரிமூவ் பண்றப்ப you will get proportionality. So F is proportional to Q1 Q2 divided by R squared னு எடுத்துக்கிட்டேன். Okay. So இது வந்து ரெண்டு ஸ்பியருக்கு ஏத்த மாதிரி எழுதுறோம். FA and FB sphere of force FA and FB க்கு எழுதுறோம். So இந்த ரெண்டுத்தோட proportionality symbol எடுக்கிறதுக்காக டிவைட் பண்றோம். 2 divided by 1 FB by FA equals அதாவது செகண்ட் ஃபோர்ஸ் டிவைடட் பை ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர்ஸ். வெரி குட். So இது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்றோம். இதுதான் மெயின் ஈக்குவேஷன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இது எல்லாமே கிவன்ஸ். அதுதான் இந்த Q1 Q2 இதெல்லாம் வந்து ஹாஃப் ஆயிடுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஓகே, இங்கே வந்துடு. ஸோ we are substituting each in their places. ஸோ அப்போ Qக்கு பதிலாக Q/2 Q/2 அதாவது செகண்ட் கேஸு. ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் Qன்னு அப்படியே இருக்கு. ஸோ அந்த ஏன்னு கொண்டு வராத, வெறுமனே Q டேஷ்னு வச்சுக்கோ. அங்கே மேலேயும் மாற்றணும். Q டேஷ். ஸோ ரெண்டு Q டேஷ்னு வந்திருக்கு. ஸோ இது எல்லாமே நம்ம கேன்சல் பண்ணும்போது FB by FA equals to 1. Therefore FB equals to FA. That means forces of sphere. Repulsive force வந்து it remains unaltered. சேஞ்ச் இல்லை, ரெண்டும் ஒன்றா தான் இருக்கு. ஏன் அப்படின்னா மேலேயும் ஹாஃப் கீழேயும் ஹாஃப் ஆகிட்டோம், அதனால ரெண்டு ரிமைன்ஸ் சேம். வெரி குட். ஓகே, நீங்கள் போட்டிங்களாப்பா? எஸ் சார். அவ பார்க்கட்டு நீ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது இந்த பக்கம் வந்தது. அந்த ஃபர்ஸ்ட் இதை முடிச்சிடு. So according to Newton's second law we took F is equal to ma. So electron so LHS வந்து ஈக்குவல், ரெண்டுமே ஃபோர்ஸ்ன்றதுனால ma is equal to னு எடுத்துட்டோம் அதை. So formula adjust பண்ணும்போது AE is equal to FE by ME. So is equal to as I said earlier, 10 powers we can take it separately. So 2.3 by 9.1 into 10 to the power minus 8 into the 31 goes up and it becomes positive. Okay. Into 10 to the power 31. By taking log we obtained the value 2.527 into 10 to the power minus 1 into by subtracting these two values we get 10 to the power 23. So at the final we got 2.527 into 10 to the power 22. Logarithm எப்படி பண்ணன்றது explain பண்ணு. Logarithm we took for we didn't have much factors here, so we just took in the form of log x by y. We can just take log x log y minus log y. So log x here is 2.3, so the value is 0.3617. Okay. And log for y, which is 9.1 here, so 0.9590. By subtracting this we obtained 1 bar 0.4027. By taking anti-log we just அதுதான் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மிஸ்டேக்கு, எடுத்த ஆன்டிலாகவே ரெண்டு தடவை எடுத்துகிட்டு இருப்போம், புரியுதா? அங்கே கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஸோ 4027 என்னாவது 2527 இருக்குது, அதை எடுக்கிறப்ப 2.527 எடுத்துடணும். எடுத்துட்டு அங்கே ஆன்டிலாக்கு முன்னாடி உள்ள அந்த டெசிமலை அதை வந்து என்ன பண்ணுறோம், 1 பார்னா 10 பவர் minus 1 அப்படியே போட்டுருது. ஓகேவா? ஸோ த ஆன்சர் இஸ் 2.527 into 10 பவர் minus 1. அதை போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகுது, அங்கே மேலே போட்டால் 23 ஏற்கனவே இருக்குது, 22ன்னு மாறுது. ஸோ இந்த ஆக்சலரேஷன் ஏ இதோட யூனிட் என்னம்மா? யூனிட் ஆக்சலரேஷன் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர். எம்எஸ் போடுது போடணும் இல்லது. ஸோ புக் உங்களுக்கு என்ன வருது, 2.527 into 10 power 22 மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வருது. ஓகேவா? புக் ஆன்சர் என்ன சொல்லியிருக்காருனாக்கா 2.3 அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான். 2.3 இல்லை, சாரி 2. வெறுமனே 5ன்னு போட்டான், 2.5ஓடு அப்படியே நிப்பாட்டிட்டான். ஏன்னா 2.52 அப்படிங்கிறதுனால இது அப்படியே போட்டான் அதை. ஓகே, ஸோ ரெண்டு ஆன்சரும் சேம் தான். ஸோ 2.5 into இது தட் இஸ் த புக் ஆன்சர். பட் நம்ம லாகரிதமிக்காக ஆக்குரேட்டாக பண்ணியிருக்கீங்க. 2.527 into 10 power 22 meter per second squared is the correct answer. Very good. Now let us proceed with the
determination of acceleration of proton. Okay, So right. here we obtained the formula, right? Okay. It's AE is equal to FE by ME. Hmm. By changing the values of E by P, that is proton, we just went it directly, that is FE is equal for... அது வந்து என்ன பண்ணணும் FE அது போடணும் ஏபின்னு போடணும் நீ மறுபடியும் ஏஇனே போடுற அங்கே ஏஇ பி அது AE sir. ஏஇ இப்போ எம் ஏபின்னு போடு இங்கே அங்கே இது இருக்குல்ல blank சர்ஃபேஸ் இருக்குல்ல அங்கே தெளிவாக போடு ஏபி ஏ அட் பி அதில் பெருசாக போடலாம் ஏ அட் பி இஸ் ஈக்குவல் டு பிமா இ இல்லை பின்னா ப்ரோட்டான் தானே ஏற்கனவே தான் எலக்ட்ரான் போட்டுச்சிட்டியே புரியுதா பி பி நல்ல பி நல்ல போடு நல்ல எழுத்து விடு கீழே அது எம் ஸ்மால் லெட்டர் எம் அந்த மாஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டானால் எஃப் இன்ட்டு பி மாதிரி இருக்குது சப்ஸ்கிரிப்டில் சின்னதாக போடு இப்போ இ எப்படி போட்டியோ அது மாதிரி போடு ஸோ ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் proton is equal to force due to that proton divided by mass of P. Mass of proton. அவ்வளோதான் இப்போ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணு அதான் பண்ணியிருக்காங்க By taking the log and... ஏது சொல்லு மறுபடியும் சொல்லு AP is equal to AP is equal to FP by MP. So FP எவ்வளோ அங்கே 2.3 into 10 power minus 8. Okay, then and the standard value of mass of proton is 1.6 into 10 to the power minus 27. Okay, so இப்போ லாகரிதமிக்காக ஒர்க் அவுட் பண்ணி எவ்வளோ வந்தது ஆன்சர் 1.437 into 10 power 19. Very good. So that's the correct answer. Good. So bookல வந்து 1.4 single decimal நிப்பாட்டாங்க. ஓகேயா? So your answer is 1.437 into 10 power 19 meter per second square. Very good. Okay. Right. Good. Great.